bayarwa yawa nuna waton kauna da acceptance din na waton gudunmuwa da wasu musulmai a kasan nan ke bayarwa saboda shi sun yi nomination mutane da dama wanda ke in Allah ya kai mu 2nd November waton wata kwana biyu ga watan Nuwamba za je a yi wannan buki ina gani dai kada yin da magana dai a bakin waton bakona akwai maganganu da dama game da wannan lamari inda ke zai ba mu na karbi bakuwancin farko dai Muhammad Ahmed Ali Sheikh salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ya harkoki wallahi lafiya lau. Ya Alfirdaus dai. Alfirdaus na nan. Masha Allah. Ka zo mana da kayan mini na wani ko ba akwai kayan mini domin Alfirdaus is part of IPA. Sponsors in IPA 2023. Isa kayan mini na mun zo mu yi shi daga wato National Theatre ko? Oh, great. MashaAllah. That's great. So sunan ka na ma na ce mun fi da Ahmed da ke sake na she mu zama Muhammad Ali kenan. Not the boxer. Not the boxer. Not the boxer. Right, Ahmed. Ya gari dai. Wallahi assalamu alaikum jama'a. MashaAllah. Masu jin Baina TV duka baki daya. Na farko yau dai muna nan ga mai batun Islamic Personality Awards. Yeah. Yana mini kaman from 3 months ago mun fara muna preparation. No. Saboda on the 2nd November muna so mu karrama mutane a ba mutane award. No. Mutane in ka duba cikin Islamic society mu in ka duba ba wani award da ke recognize effort in youth da ke tashi matasan mu. Shi dai kaji sarakai. Shi sa mun zo da wanga award scheme ne saboda mu samu mu karrama ma mutane youth da ke tashiwa da suke inspire yaran da kuma suke tashiwa. Shi sa muka put together wanga scheme a samu a recognize musulmai mu. Domin ka duba secular world da muke da shi kaji akwai VGMA akwai so many other awards amma mu musulmai ba mu da wani award da yake yi recognize effort da mu matasa ke zuwa da shi. No. Shi sa muka put wanga abu together mu samu mu karrama ma mutane youth da suke tashiwa suke zuwa da manyan mutane mu da suke ayyuka cikin garin gada ayyuwa maybe media ba san su ba. Shi sa muka put wanga abu together. Great. MashaAllah, Muhammad Ahmed Ali. Na gode kuma sai kuma ba shi kadai ba na shi ba kuwancin dan wansa da suke tare watan Muhammad Adams. Mama, salamu alaikum. Ya dai? No, I want you to speak that. Ya dai? Okay, kon lafiya. Lawana Beijing House. All right, Mama, inshallah, you would have to we'll learn some Hausa before you leave here, don't worry. No problem. Bismillah. So how's everything? And how is preparations towards the legendary Islamic Personality Awards? Right. Yes. Thank you very much. And let me apologize for coming late. Okay. So basically, so far so good. Alhamdulillah, the preparation on the ground has been very good for us. We've been able to put in place some of the necessary things that are needed towards the event day. And then further preparations are ongoing. So just like promotions and the media tours, we are on that towards the event day. So basically that is what we're on now. Okay, so I understand this is the second edition, right? Yeah. The second edition of the Islamic Personality Awards. Yeah. The first one was last year, Yeah. I think at the AMA Hall. Yeah. Yes, and this time around it is at the National Theatre. Yeah. So why the change in venue? Because I know the National Theatre, the population is, it will accommodate more people than the AMA Hall. Right. So in the first place, before we talk about the change in venue, let's talk about what actually informed the idea, what brought about the idea of putting together something like this to celebrate deserving individuals. Yeah, thank you very much. So when you look at this particular program, what inspired it, we look at the Muslim Ummah, every field, when it comes to entertainment, sports, journalism, every angle. There's no doubt that the Muslim Ummah, we are playing a vital role in transforming, making Ghana a better place. And then when you look at
the appreciation, I believe personally from our angle, it is we are not being well recognized. So there's a need for us to design something that has come to stay to serve or appreciate the Muslim Ummah only. But that is what transpired, or that is what inspired the whole thing. We wanted to put up something that will continue or that will stay to appreciate the effort of the Muslim Ummah. So that at the end of the day, for example, if you do something and you are being given that appreciation, you feel good to continue. So we shouldn't leave our people behind. They are doing a lot. They are doing a lot. I wouldn't want to mention names because on the event day, people need to come and see this for themselves. But these people are not being celebrated enough. That is the belief. They are not being celebrated. It's not even the belief. That is a fact on the ground. They are not being celebrated enough. So we need to put something in place that will celebrate them, appreciate them and honor them well. So we thought of this as a team, and then we said, okay, there's a need for us to design an award scheme that will celebrate these people. Basically, that is that. All right. So, Ali, yanzu shin tambaya batun moving the so jama'a maganganu da malam yayi a cikin turanci yana nufin cewa wai musulmai dai ina ga malali shi ma yayi wannan magana da zu cewa musulmai yau an taka rawan gani amma dai unfortunately in an zo wurin recognizing su cewa ba a gani aikin da ake yi, ba a daraja su, ba a karrama su. Shi in kaje opposite side na makwabtanmu su dai kowace lokaci mutum duk abin da ya kasance yana yi, kowace gudunmuwa da yake ba al'umma za a zo ana karrama masa, ana kode masa, godiya ake kowace lokaci. Amma mu mutanenmu mafi yawanci a baya muke, amma in ka ga irin gudunmuwa da muke bayarwa wato mun taka rawan gani sosai amma ba a karrama. Saboda shine Islamic Personality Awards aka kawo wannan shiri domin a gode wa mutane da suke bada gudunmuwa wurin watan al'umma musulmi da kuma kasa gaba daya. Yanzu gaya mana menene expectations din programin this year? Da zo na yi tambaya batun canjin venue nan da aka yi. Kuna gani kamar can na yanzu mutane an rike programin na saboda shi an zo sosai ko? Na in ka duba last year da muka yi award scheme nan was based on matasa university students. Amma wanga shekaran ganga muna so muka mu duba nationwide, ba lalle shi students kawai ba. Domin ka duba society mu in general akwai abubuwa da yawan da ke faruwa. Shi yasa in ka duba farko wanda muka yi na it was based on yaran skurai da su abubuwa, amma wanganga is a general something da muke duban kowane aspect of life da muke ciki. A samu akwai mutane matasan da suke kokari sosai a cikin shi yasa muka duba shi muka ce to yanzu ga da yafi a yi shi national. Domin ka duba nominees da muke da shi ma banda Accra akwai nominees from Tamale, from Kumasi, all around the country. Shi yasa yanzu yayi program yayi kaman a national program. Shi yasa location da muka da shi last year definitely bai doki wannan mutanen da national theater da doki. Shi yasa yanzu abin program yayi kaman a national program. Shi yasa muka move shi from one venue aka kawo shi national theater. Kuma an ka duba mun samu wani challenge kadan domin program mun ka duba 2nd November ne. 2nd November kuma ya fada kan Alhamis ran Thursday. Gobe ya sauran sati biyu. To in ka duba mun try mu samu weekend Asabar ko Ladi. Amma in ka duba programs an book venues event centers in Accra duka. Baka samu Friday, Saturday, Sunday until next year March. Next year March. Kasan December na zuwa mutane da yawa programs na shi sa ba mu samu ranan da dama mu yi shi weekend ba. Shi sa muka samu aka samu muna ranan Alhamis mu da shi program. Shi sa in ka duba arrangement da muka yi, preparation da muka yi duka mu yi shi ne saboda a yi shi da sauri, a fara karfe 7 a kare by 10:30, 11 an gama saboda washe gari mutane an samu aiki. Wani haka na zo in Tsarin Safiya an kawo rahoto abin da ya transfer, abin da ya faru duka. Sosai. Shi sa ba mu wasa da lokacin mu, muka ce maka 7 p.m. da fara harka. Ba mu cewa ka ba mun dole saboda mutane an ta aiki waye gari. Shi sa muka duba, muka put scheme mun ga together a samu kowa ya samu award a ga duniya, kuma mutane mu masu kokari cikin society mu ma mun samu wani scheme da
they recognize abubuwan da suke saboda ya samu empower mutane cikin abubuwan da suke ba su kwazo su su continue abin da suke yi. Great. Wow, mashallah. So, Mama, does it mean that the first one was used to test the waters, the first award? Because I understand the first one was just for a limited, yes. And this time around it's nationwide. So it means that doesn't mean that the first one, when the idea came to celebrate people who deserve to be celebrated, you decided to use the first one to test the waters to see if it's possible or what? Okay, so I wouldn't say it was used to test the waters, but then we needed to start with our own people, the people around us, but because as then I was still in school with my team, so we needed to start that place. So we started with the youngsters, and then we thought of it that no, we need to expand our audience and everything. So we fought well and then did this one for, like you said, it's a nationwide thing now. And then regarding the event also, I mean the venue, you see, last year the number of nominees we had, and this year the number of nominees we have is a different thing altogether. Our nominees alone would be able to fill the auditorium that we used last year. Okay. So if we are going back there, then it means we are restricting people from coming to fill the event for themselves, you understand? So there was a need for us to change the venue, because a national theater takes up to 1,400, and last year's auditorium takes up to 350, and we're having nominees close to 200. So that alone, the nominees alone would fill that auditorium, who again will come and then spice the event up. They will also need to come with their family and all that. So there's a need for us to change the venue. That's why we had to move from that place to National Theatre. Aside that, it's a growth. So we started from somewhere. We need to progress. All right. That's great. And I'm very happy to say that myself, I'm a nominee on this on this particular project. We are hoping that my viewers would vote, and then inshallah, even though the voting hasn't ended, yes. Yeah, maybe in fact we've won at the polls already. So inshallah, hoping. So what are the preparations for this year? Okay, so 2nd November, whoever wants to come, what are the preparations? First of all, is it a ticketed event? No, it's a free ticketing event. So I just wear my clothes and then I come to the place? Yes. You make sure your dress code is in line with the Islamic code of dressing, and then you just behave yourself well. When you come, you'll be allowed in. It's a free ticketing Islamic event. code of dressing? Yes. When you say Islamic code of dressing, what do you mean? I don't want to go deep in that, but just dress modestly. That's what I mean. Yeah. All right. Islamically presentable. Yes. Right. So Ali, meaning Shirya this year. Okay. So let's say tomorrow or today is 2nd November, right? And I want to come. What are the preparations? What am I expecting? What are the preparations from the red carpet to the main event, and what are the preparations? So na farko dai abin da dan ce ma jama'a shine program is a free event. Yeah. Despite it's a free event, kowa ya zo program. The only thing da muke neman da mutane ne program Islamic Personality Award. Ke da kanka in kaji sunan Islamic Personality, ka san kaman abin addini muke yi. Okay. Shi yasa kowa muna gayyacin kowa ya zo ya mara muna baya wanga program wanga, kuma jama'a domin Allah da Annabi ya fi kowa ya yi shirin addini muke yin wajen. Kuma mun ba da lokaci 7 p.m. da fara red carpet. Okay. 1 hour red carpet, 7 o'clock to 8 o'clock shine red carpet time. After exactly 8 o'clock she mu fara da award scheme wannan. Shi yasa ba mu so mu bata ma mutane lokaci, aka fara 8 o'clock, by 10:30 to 11 dai an gama. Shi yasa jama'a wanga ba African time bane kan da kuke cewa African time a jabaka time ka zo, saboda washe gari anti aiki. Shi yasa mun sa lokaci 7 p.m. red carpet to 8 o'clock shine red carpeting. Bayan wannan kuma 8 o'clock shi program ya fara. Shi yasa in ka duba arrangement da muka yi duka, domin program na is a nationwide program. Shi yasa mun gayyaci mutane da yawa. Though it's a free event, amma an ba da special invitation. Okay. Domin akwai manya-manyan mutane both the side, Ali Sunna, Tijaniya, everybody is on board. Office of the president and then the former president. All of these people are involved in the organization. She said, wanga program muna so muishi a classic program on that.
moving away from what we usually do during event. Muka baka lokaci mun aiki da lokaci. Sai sa jama'a muna gayyatan kowa da kowa ya zo ya mara muna baya. Program nan ba sirri da ticket, is a free event. Amma in ka gana ba da invitation, muna da ba da invitation saboda special invite da muka ba mutane, manyan mutane da zo su karrama muna wannan taro. Shi yasa kake gan kan muke ba. Banda wannan kuma muna da media partners, muna da sponsors da ke on board da muke son wanda ya zo duka insha Allah ya wuce da Qur'ani. muka yi arrangement in Qur'ani, book Arabic and then English. Shi sa wannan package sannan kuma sponsors mu kuma sun yi package item 13. Shi sa wanda ya zo duka insha Allah akwai item 13 kuma da dashi da shi, sannan kuma da packaging Qur'ani da muka yi niyya mu kuma ba jama'a. Kowa ya zo wanga program shi ma ya wuce da wani abu da shi gida saboda mu continue muna encourage juna a yi abubuwa a support society mu na musulunci insha Allah. That's great. Na ji dadin rabon Qur'ani da za a yi. Really excited, particularly excited about the Quran thing because I'm the Quran ambassador. Exactly. Yes, anything that has to do with Quran, mashallah. Anyways, that's a good thing. Jama, when I'm back at the Quran, a lot of people call us that they need Qurans. Okay. Oh, can I get the Quran? Can I get the and he said it's the translation code. Yes. Now Quran one that English. Yes. English Translation. Yes. So, I am course in that. I mean, the Quran is like kuwa. So, if nothing at all, zo kasamu Quran ni kirma kakaida. Yes. So, Mama, how many people are we looking at awarding on that day, or celebrating on that day? Yes. Talking about the categories. And so like how many people in total are we looking at from Ghana, Muslims? Are we celebrating? Let me say an average of 40 individuals. 40 individuals? Yeah, we're looking at an average of 40 individuals. Yeah. And then I want to add something to what Brother said. It's a free ticketing event, but we should be very cautious in the sense that the time we need to go by the time, like it's starting from 7, that's red carpet, to 8, and then the main program starts from 8 till the last item on the event list. By then, you see, the auditorium takes 1,400. Okay. It means that when we hit up to 1,400, you watch on the screen. Whoever comes after that would not be permitted. That's the meaning. So you need to come very early so that you'll be allowed to, have a feel of the event. Yeah. Because the event, we don't owe the auditorium. So when you come after the auditorium is packed, you will not be allowed in. It's very important. We need to send that out. If it's filled to capacity, yes, it means you watch on Facebook. That's that. Yeah, you watch on the screen. Because sometimes it's really annoying. You tell someone that the program is 10 o'clock. They say, 10 day 12K now. I mean, like, how can you say 10 day 12K now when I say that the program is 10? So don't like where one got 7 is 7, okay? 8 is 8. Unkazo late. When ya chika karuba on Facebook ya kama da kema kazo kazo ka support wani don Allah kazo da wuri ka samu wuri mai kyau ka zama ka support mai shi. Yes. So Ali kana da wani final abu kadan da dan ce dai ne ina so mu acknowledge sponsors mu. Okay. In ka duba abin da muka yi, muna da mutanen da kuma suka mara muna baya, muna da sponsors, muna da Halal Incorporation, muna da Newtown Islamic Hospital, muna da Alfredo's Bite and Restaurant, of Alfredo's, course. Yes, Alfredo's, mashallah. So that's to provide muna 1813 inshallah. Yes. Sannan muna da CMG, muna da Mason Yusuf kuma. Mason Fragrance. So masu sponsors. Sannan media partners kuma yafi mu acknowledging. So muna da Bina TV, kaman kanda kuwa ba mu dama mu zo naga. Muna da UTV, akwai Gaskiya TV, Hijra TV, Maraba FM, Kantanka TV, MSTV, Hafiz TV, who is going to be live on that day, Shartut Media, TV Africa, muna da CTV kuma da Mothers TV, su ne wanga media houses da muke aiki da su saboda jama'a su san kama wadanga suka mara muna baya a wanga program. Shi sa jama'a muna gayyatan kowa da kowa ku zo ku mara muna baya mu samu mu push Islam kuma.
inshallah. All right, so one I sent message on Facebook. May Allah bless the organization and the organizers of this program. I mean, right? So someone just prayed for you on Facebook. Yeah. So, Mama, you have any final words? I would just want to use this opportunity to thank everyone who has supported us so far. We have barely 14 days to the event, and then we're calling out on everyone to continue to support us. That is where we learn our inspirations from. So I just want to say thank you to everyone who has played a role one way or the other from day one to where we have gotten to. I want to thank everyone and then call on everyone as well. Before you finish thanking them, I wanted to ask earlier on, you talked about the narrations. You have about 40 people, around 40 people to be honored on that day. And then also, is there any thing like special performances or something? To spice the event, right? Yes. Yeah, so we are working on that. We are putting up a group of poets. Okay. To, because we have interludes, musical interludes. And so when we have, let's say, about 5 declarations, we can have a poet on board to, also help spice the event up. So we are working on all those things. Mashallah. Great. So keep on with your thanks now. You can go ahead. Well, I think you are done with thanking the people. All right. So, Jama, yanzu dai mun ba ku synopsis abin da zai faru on the 2nd of November 2023 live at the Accra International Conference Center at the National Theatre. At the National Theatre. Okay. Now, akwai abu da nake son kara kaduba award scheme nan 2 categories ne. Muna da voting category. Okay. Muna da kuma non-voting category. That is based on merit. Yasa akwai wadanda aka sa su cikin voting category, sannan akwai wadanda kuma da karama su based on merit. Domin ka duba akwai wadansu mutane mu cikin society da suke yawo ba kai ka sa su cikin category da social media bai sani ba. Yasa wadannan nan akwai special honorary award da aka aje da ba su mutane kaman 15 da ba wannan abubuwa manya-manyan mutane da yafi a ba su wannan honorary award nan kuma shi sai na banda 14 category da muke da shi muna da honorary awards kuma da ba manyan mutane yasa abin da nake son kara cikin bayanin da muka tun yi kenan. Mashallah, that's beautiful. So akwai voting categories and then non-voting category that is based on merit. Wadansu suna yabuwa da yawa da bai fi asa su cikin wannan category. Na ji daɗin yin wanga bayani kuma sosai na gamsu because wannan na baka ka sashi on voting category. The fact that the votes mai ba doesn't mean kamar bai wani abu in his community ka understand. I mean yana impacts lives sosai. But maybe ma kaje kaje ma ba vote mai but he deserves to be and I think I'm really happy. Jama'a don Allah gashi nan mu taimaka Islamic Personality Awards on the 2nd of November daga National Theatre kenan. Inshallah all roads lead there. Don Allah ka sa riga mai kyau, sutura mai kyau, mu zo mu ana mu daraja mu celebrate wato musulmai da yake suke ba da taimako suke taimakawa wurin ci gaban al'ummominmu da kuma yasu-yasunmu. Ubangiji Allah ya samu dace kuma thank you so much for coming. Muhammad Ahmed Ali da kuma Mahama Adams, thank you so much for coming wani na kan shi bakwancin su kenan. So shi kaka manta 2nd November National Theatre. Ni ne nako Amir Mukhtar, yanzu abokin aiki na Adam Faruk Bash yake sarkin zango zai zo muku da entertainment segment right after wanganga. Bismillah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.